Stell dir vor, du fahrst nachts auf der Autobahn, alles ist ruhig. Du hörst dein Lieblingsplaylist und plötzlich im Rückspiegel siehst du die blauen Lichter. Dein Herz macht einen Sprung. Die Hand werden schweißnass. Du fahrst ran, der Polizeibeamt kommt ans Fenster. Und dann fällt der Satz, der alles verhindern kann. Guten Abend, ein allgemeine Verkehrskontrolle. Haben Sie Waffen im Auto? Was antwortest du jetzt? Ehrlich. Ausweichend? Sagst du einfach nein, auch wenn de Vielleicht ein Taschenmesser im Handschuhfach liegt oder du vom Skystraining kommst? Halt, stopp. Genau hier, in diesem einen Moment. Entscheidet sich oft, ob du mit einer kleinen Verwarnung nach Hause fahrst. Oder ob sich dein Leben in den nächsten Monaten nur noch ANWALT Gerichtstermin und den möglichen Verlust einer Waffenbesitzkarte dreht. Ich habe mit einem Fachenwalt für Strafrecht gesprochen, der mir klar gemacht hat, die Antwort, die du jetzt gibst, ist der kritischste Punkt. Und die allermeisten machen genau den Fehler, der sie in Teufelskusch bringt. Beaver du jetzt denkst, das betrifft Michigan doch nicht, lass Michigan da ein Frage stellen, die du ehrlich in den Kommentaren beantworten sollst. Wenn ein Polizist dich morgen fragt, ob du Waffen im Auto hast, was wär dein spontan erste Reaktion? Sag es mir unten, denn ich verspreche nach diesem Video wirst du dies Frage nie wieder so beantworten wie für das ganz richtig einordnen zu können, müssen wir zuerst mal klären, was überhaupt ein Waff im Sinn de Gesetzes ist. Und de Wort es für viel schon überraschend. Die meisten denken bei dem Wort Waff sofort an ein Pistol oder ein Gur. Aber das deutsche Waffengesetz, das Waff, ist de wesentlich umfassender. Es unterscheidet zwischen Waffen im engeren Sinn, also Schusswaffen und dann den sogenannten sonstigen Gegenständen, die als Waff gelten können. Und genau da liegt die Fall. Hast du ein Handmesser im Auto, also 1, dass du mit einer Hand offen, vielleicht mal als an Denken mitgenommen hast. Vielleicht sogar einen Teleskopschlagstock, den jemand mal für alle Fall ins Handschuhfach gelegt hat. All das sind im rechtlichen Sinn Waffen. Und wenn du die im Auto hast und die entsprechend Erlaubnis, dann bist du nicht nur im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, sondern ganz schnell im Bereich einer Straftat. Ich habe mal einen Fall gehört. Da hat ein junger Mann seinen alten Wehrmachtsdolch, den von seinem Großvater geerbt hat, liebevoll verpackt im Kofferraum, in zu einem Freund zu bringen, der sich für Militär interessiert. Die Polizei hat ihn eingehalten und als die Frage nach Waffen kam, sagt nein, habe ich nicht. Bei einer Durchsuchung von den SIE den Dolch. Dacht, es sei ein Antiquitat. Der Staatsanwalt sah das anders. Verstes gegen das Waffengesetz, führen einer verbotenen Waff. Das Verfahren zog sich über ein Jahr. Die Kosten beliefen sich auf mehrere
1000 Euro. Und das alles, weil ehrlich sein wollt und gesagt hat, have nichts. Und hier kommen wir zum Kern des Problems, zu dem, was der Anwalt mir mit Nachdruck gesagt hat. Die Frage, haben Sie Waffen im Auto? Ist ein Suggestivreich. Sie ist darauf ausgelegt, ein Fall zu stellen. Nicht im bösen Sinn. Die Polizei macht ja nur ihre Arbeit, aber sie ist rechtlich hochrelevant. Denn wenn du nicht sagst und es Wort später doch etwas gefunden, dann hast du nicht nur den Verstes gegen das Waffengesetz im Hals, sondern du kommst auch noch in den Bereich der Falschaussage. Der Anwalt sagt mir wörtlich, das Allerschlimmste, was man tun kann, ist auf dies Frage zu antworten. Egal, ob mit ja oder nein. Denn wenn du ja sagst, gibst du im Prinzip sofort die Erlaubnis zur Durchsuchung. Du lieferst den Grund dafür selbst. Der Polizeibeamt hat dann einen konkreten Empfangsverdacht und darf dein Fahrzeug ohne weiteres durchsuchen. Und wenn du nicht sagst, legst du dich fest. Sollte später doch etwas gefunden werden. Und sei es, weil